ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மேத்தஃபோபியா. இன்றைக்கி நம்ம CSIR நெட் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிசம்பர் 2017 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பி கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், த ஃபங்க்ஷன் f from c to c defined by f of z is equal to e power z plus e power minus z has. ஸோ அதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபைனைட்லி மினியா, நோ ஜீரோஸ், இல்லை ரியல் ஜீரோஸ், எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இ பார் ஜெட் ப்ளஸ் இ பார் மைனஸ் ஜெட் இதை பார்த்தாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வருது காஸ் ஹெச்ஜெட்டோட ஃபார்முலா தான். ஸோ காஸ் ஹெச்ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பார் ஜெட் ப்ளஸ் இ பார் மைனஸ் ஜெட் பை 2. ஸோ 2 cos hz is equal to e power z plus e power minus z. ஸோ இதோட ஜீரோஸ் தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ 2 cos hz is equal to 0. ஸோ cos hz is equal to 0 and z is equal to cos h inverse of 0, which is equal to I pi n plus 1 by 2 for all n belongs to z. So இதிலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணுறோன்னா it has infinitely many zeros and அது I பைன் இருக்கனால எல்லாமே imaginary zeros. So purely imaginary, infinitely many zeros. So correct answer is option 4. But இங்கே வந்துட்டு அது imaginary real zeros வராது and no zeroஸும் கிடையாது, finitely manyயும் கிடையாது, infinitely many zeros. Next question, let f be a holomorphic function in the open unit disk such that limit z tends to 1 f of z does not exist, and let summation a and z bar and be the Taylor series of f about z is equal to 0 and r be its radius of convergence then. And in the question radius of convergence பற்றி கேட்டிருக்காங்க. f வந்து ஒரு holomorphic function சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு Taylor series கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே f is holomorphic in open unit disk, just mod z less than 1 and limit z tends to 1 f of z does not exist. இப்போ radius of convergence-னா ஆக்சுவலி என்ன? It is how far the function can be extended analytically. அதுதான் radius of convergence. ஸோ f வந்து holomorphic in entire அந்த யூனிட் டிஸ்க்குன்றனால சீரீஸ் எப்படி இருக்கும்? இட் கன்வர்ஜஸ் அட்லீஸ்ட் அப் டு பவுண்ட்ரி, அது கன்வர்ஜ் ஆகும். ஸோ radius of convergence will be greater than or equal to 1 பிகாஸ் அது ஓப்பன் யூனிட் டிஸ்க்னால அதோட பவுண்ட்ரி எங்கே 1 தான் இருக்கும். ஸோ r will be greater than or equal to 1. இப்போ சப்போஸ் r greater than 1 இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் will be அனாலிட்டிக். ஏன்னா ஒரு பிக்கர் டிஸ்கில் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும், greater than 1 எல்லாமே அனாலிட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ which also implies analytic at z is equal to 1. analytic at z is equal to 1 என்ன அர்த்தம்? limit z tends to 1 f of z exists. பட் நமக்கு ஆல்ரெடி கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? limit z tends to 1 f of z does not exist. ஸோ இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ இந்த கேஸ் வராது. ஸோ r will be equal to 1. So correct answer is option 3. Next question, let C be the circle of radius 2 with center at the origin in the complex plane.
oriented in the anti-clockwise direction. Then the integral. ஸோ இங்கே இன்டெக்ரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, which is integral of dz by z minus 1 square. And circle of radius 2 which is circle is equal to mod z is equal to 2. And இங்கே singularities z is equal to 1 singularities which is less than 2. So inside circle. இங்கே z minus 1 square கொடுத்துருக்கனால it's a pole of order 2. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்காக காச்சி இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். And the formula is integral over c f of z by z minus a power n plus 1 dz is equal to 2 pi I by n factorial nth differentiation of f of a. And இங்கே நம்ம கொஷனில் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது f of z ஓட வேல்யூ is equal to 1 and a is equal to 1 and also n is equal to 1. So f dash of z will be equal to 0. So f dash of 1 is also equal to 0. So இந்த formula substitute பண்ணும்போது integral is dz by z minus 1 square is equal to 2 pi I into 0 which is equal to 0. So answer is option 4. And next question பார்க்கலாம். Let D be the open unit disk in the complex plane and U is equal to D restricted to the points minus 1 by 2 and 1 by 2. And also H1 is equal to set of all F from D to C. F is holomorphic and bounded. And H2 வந்துட்டு set of F from U to C. And இங்கேயும் the function is holomorphic and bounded. And the map R from H1 to H2 is given by R of F is F restricted to U. இது இன்ஜெக்டிவா சர்ஜெக்டிவா இதெல்லாம் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன, டி வந்து ஒரு ஓப்பன் யூனிட் டிஸ்க் அண்ட் யூ வந்து டி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு திஸ் பாயிண்ட்ஸ். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது. ஓப்பன் யூனிட் டிஸ்கில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒமிட் பண்ணது தான் யூ. அண்ட் H1 வந்துட்டு ஃப்ரம் டி டு சி, H2 ஃப்ரம் யூ டு சி, அதாவது அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒமிட் பண்ணி. அண்ட் இந்த 2 ஃபங்க்ஷனுமே ஹோலோமார்பிக் அண்ட் பவுண்டட். இப்போ இந்த மேப்பிங் தான், இந்த மேப்பிங்கோட வேல்யூ தான் இது இன்ஜெக்டிவா சர்ஜெக்ட், அதாவது 1 on 2 அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஜெக்டிவிட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். First let us assume R of F1 is equal to R of F2. Then F1 of Z is equal to F2 of Z, where Z belongs to U. I am going to define a function g of z which is equal to f1 of z minus f2 of z. And we already know that in the function f வந்து holomorphic, f1 f2 are holomorphic, and this also implies g is holomorphic on D. And this implies g of z is equal to 0 for all z belongs to U.
and u which is contained in D has limit points in D. So in the conditions la vachu we can conclude by identity theorem this G is equivalent to 0. This implies F1 is equal to F2 on D. So R of F1 is equal to R of F2 start panni we have proved that F1 is equal to F2. So appo R is injective. Next அதோட surjectivity பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ surjectivityக்காக let F belong to H2. H2லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். Then F is holomorphic on U and also F is bounded on U. So this implies Z is equal to the plus or minus 1 by 2. In the points தான் isolated singularities of F. And since F is bounded and அதுக்கு isolated singularities இருக்கனால and F is holomorphic. If holomorphic plus bounded நாலே ஒரு shortcut it has removable singularities. So இந்த Z is equal to plus or minus 1 by 2 இந்த points வந்துட்டு removable singularities. இப்போ removable singularities இருக்கனால இங்கே நம்ம Riemann removable singularity theorem யூஸ் பண்ணலாம். So which states that suppose ஒரு open unit இருக்கு and A ஒரு point எடுத்துக்கிறோன்னா F is bounded in some neighborhood na then A will be a removable singularity and there is a unique holomorphic function F such that அந்த ஒரு holomorphic function இருக்கும். So இங்கேயும் இந்த removable singularities நால by Riemann removable singularity theorem there exists a function F belongs to H1 which is holomorphic and bounded on D, and we can also write that R of in the F will be equal to RF which from H2. So H2லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அதுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ therefore R is surjective. ஸோ R வந்து போத் இன்ஜெக்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சர்ஜெக்டிவ்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது உங்களுக்கு புரியணுனால இந்த ஃபுல் தியரி சொல்லித்தரேன். இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஹோலோமார்பிக் பவுண்டட் அதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இன்ஜெக்டிவிட்டிக்கு நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஐடென்டிட்டி தியரம் அண்ட் சர்ஜெக்டிவிட்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ரீமான் removable singularity theorem. So therefore option 3 is correct. R is both injective and surjective. Next part C பார்க்கலாம். இங்கே multiple options may be கரெக்டாக இருக்கும். Let F be an entire function. Consider A is equal to set of all Z belongs to C such that Fn of f nth differentiation of f of Z is equal to 0 for some positive integer n. ஸோ இங்கே மெயினாக கொடுத்துருக்காது எஃப்ன்றது ஒரு என்டையர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஏன்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இங்கே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி தென் எஃப் இஸ் பாலினாமியல் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அது பாலினாமியலாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி, A is equal to C na this implies at some stage இங்கே வந்துட்டு A என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த F nth differentiation becomes 0வா. ஸோ at some stage nth differentiation will be identically 0. இந்த மாதிரி 0 ஆகுனா this implies it is a F is a polynomial.
So therefore option 1 is correct and 2 is wrong. Next is suppose a countable and the polynomial and a uncountable and the constant. இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் இங்கே நம்ம பாலினாமியல் சொல்லிட்டு இது ஏன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கான்னு செகண்ட் ஆப்ஷன் ஏன் ஃபால்ஸ்னால் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எஃப் டேஷ் வில் பி 2z, f double dash will be equal to 2 and f triple dash will be equal to 0. But f is not a constant. ஸோ அதனால் அது கண்டிப்பாக கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஃபார் அ நான் பாலினாமியல் என்டையர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் இப்போ எஃப் வந்துட்டு நாட் அ பாலினாமியல்னா A will be countable. Why? Because for ஒரு நான் பாலினாமியல் என்டையர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் போது அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஒவ்வொரு டெரிவேட்டிவும் என்டையராக இருக்கும் அண்ட் நான் ஜீரோவும் இருக்கும். அண்ட் ஜீரோஸ் ஆஃப் அ நான் ஜீரோ ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன் பி ஐசோலேட்டட். ஸோ ஒவ்வொரு செட் z belongs to C such that and the f power n of nth differential equal to 0 ஒவ்வொரு செட்டும் will be countable and அதுக்கு யூனியன் எடுக்கும் போதும் it will be countable because countable union of countable sets will be countable. ஸோ ஒரு நான் பாலினாமியல் என்டையர் ஃபங்க்ஷனுக்கு this applies. ஸோ நாட் அ பாலினாமியல் இருக்கும்போது it will be countable. ஸோ a uncountable இருந்தால் this f will be a polynomial. So option 3 is correct. Option 3 is correct and option 4 in the second option மாதிரி தான். இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு higher derivative we get 0 but it need not be a constant. So option 4 is wrong. Next question பார்க்கலாம். Let f from C to C be a holomorphic function and let u be the real part of f and v be imaginary part of f. Then for xy belongs to R, modulus of f dash square is equal to, இது ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் f holomorphic கொடுத்துருக்காங்க, which implies it satisfies CR equations. So ux will be equal to vy and uy will be equal to minus vx and f of z is equal to u plus iv because u is real part, v is imaginary part, and f dash of z will be equal to ux plus ivx because with respect to x la partial differentiation பண்ணும்போது. and இப்போ இந்த f dash of z க்கு modulus எடுத்தா this will be equal to square root of ux square plus vx square. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இந்த பக்கம் வரும்போது f dash of z square is equal to ux square plus vx square. And this can also be written as ux square plus uy square because uy is equal to minus vx but square எடுக்கும்போது this minus goes, so ux square is equal to ux square plus uy square and இதை யூஎக்ஸ்க்கு பதில் விஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ விஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூஒய் ஸ்கொயர் இப்படியும் எழுதுகிறான்.
or else vy square plus vx square, because uy is equal to minus vx. So therefore all the 4 options are correct. Once, second, third and fourth எல்லா ஆப்ஷனுமே கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். let p of z is equal to z bar n plus a n minus 1 z bar n minus 1 etc. where the a naught a n minus 1 complex number and q of z is equal to 1 plus a n minus 1 z plus etc. till a naught z bar n, and p of z is less than or equal to 1. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் என்ன, p of z ஈக்குவேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க and q of z ஓட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க and p of z mod p of z is less than or equal to 1 with mod z less than or equal to 1. ஸோ இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க and we have to verify the options. mod q of z is less than or equal to 1, or q of z is a constant polynomial, or p of z is equal to z bar n, or p of z is a constant polynomial. ஸோ இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த q of z p of z நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா we can find that q of z is equal to p of z by z bar n. And q is holomorphic on z less than 1. On mod z is equal to 1, mod q of z will be equal to mod p of z by mod z bar n, which will be less than or equal to 1, because z equal to 1 எடுக்கும்போது it will be less than or equal to 1, because in questionலே கொடுத்துருக்காங்க mod p of z is less than or equal to 1. So this implies mod q of z is less than or equal to 1, and also q of 0 substitute பண்ணா என்ன ஆகும், இந்த terms எல்லாமே vanish ஆகும் except this one. So q of 0 is equal to 1. Therefore by maximum modulus principle, q must be a constant. So therefore q will be equivalent to 1 consider பண்ணா q of z actually என்ன எடுத்திருக்கோம், p of z by z bar n தானே. So p of z will be equal to z bar n. So ஃபைனலாக ஆன்சர்ஸ் என்ன, p of z is equal to z bar n கரெக்டா, and q of z p of z is equal to z bar n னால it's not a constant polynomial, and q of z is a constant polynomial. So option 2 correct, and q of z is less than or equal to 1 with mod z less than or equal to 1. So option 1, 2 and 3 are correct. Next question, let f be a non-constant entire function and let e be image of f. Then e வந்து open set and our intersection empty, non-empty and it's bounded and e ஓட conditions பற்றி கேட்டிருக்காங்க. f வந்து ஒரு non-constant entire function கொடுத்துருக்காங்க. by open mapping theorem என்ன சொல்கிறாங்க, non-constant entire function maps open sets to open sets. So obviously e will be an open set. So option 1 is correct. And next option 4 verify பண்ணா e is a bounded set னு கொடுத்துருக்காங்க. We know that by Liouville theorem ஒரு function entire plus bounded இருந்தால் it will be constant. and இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it's a
non-constant plus entire function. This implies it is unbounded. So therefore E is not bounded. So the bounded set is wrong. Next, second option problem. E intersection mod z less than 1 is equal to empty, which is இது வந்துட்டு ஒரு unit disk. Suppose f of z is equal to z ன்னு எடுத்துக்கலாம், f என்ற ஃபங்க்ஷன். So image of E will be complex plane. Then அப்போ it clearly contains points with the mod z less than 1. இதுவுமே அதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதோட இன்டர்செக்ஷன் கண்டிப்பாக எம்டியாக இருக்காது, நான் எம்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் ராங். அண்ட் ஆப்ஷன் 3, E intersection R is non-empty. E is open. By open mapping theorem வரை E is open சொல்லிட்டோமா. ஸோ இட் contains real line also. ஸோ அதனால் E intersection R கண்டிப்பாக non-emptyயாக தான் இருக்கும். ஸோ therefore option 3 is correct. So option 2 is wrong and option 3 is correct. Thank you.